Okay, in the yesterday classes or the last classes, we came to know that events are nothing but the sources where the events are going to be generated, or it is a state change. Event last classes state change there. The ಮೂಲಕ one state ದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು state ಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. For that we are working with the sources in handling of such events in the Java. Handling of such events in the Java means state changing ಏನಾಗುತ್ತೆ, behavior changing ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು probably click ಆಗೋಣ ಆಗ್ತಿರಬಹುದು, ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆಗೋಣ ಆಗ್ತಿರಬಹುದು, or else check box select ಮಾಡೋಣ ಆಗ್ತಿರಬಹುದು, or else we may type something in the text box ಅಂತ ಕಲಿತಿದ್ವಿ. ಏನಾದರೂ ಒಂದು modification ಆಯ್ತದೆ, it has to be handled. That event handling is done in the Java with the help of delegation method. Delegation method ಮೂಲಕ Java ಒಳಗಡೆ event handling ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕಲಿತಿದ್ವಿ. Delegation method is divided into two types. One is called as source and then one is called as listeners. Source are the objects which generates our events. Source are the objects which generates our events. Source ಅನ್ನೋದು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅದ ಇದು event ಅನ್ನ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರ್ತದ. Sources are the objects which generate the events. Here listeners are the objects which handles our events. Listeners are the object which handles our events ಅಂತ ಕಲಿತಿದ್ವಿ. ನಮ್ಮ event ಗಳನ್ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತಾವು ಅಂತ ಹೇಳಿ. Sources are nothing but button, right? ನಾನು ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿರಬಹುದು, or else ಚೆಕ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರಬಹುದು ಅಂತ ಕಲಿತೀವಿ, or else ನಾವು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು, ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿವಿ, ಮೌಸ್ ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. All are the events which will happens. All are the events which will happens. ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ once the source is activated, when it is generated, ಯಾವಾಗ ಇದು ಜನರೇಟ್ ಆಗಿದೆಲ್ಲ, it has to be sent to the listener to manage it. For that it has to be registered. ಇದೇನಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಅದಕ್ಕೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ರೈಟ್? ಸೋರ್ಸಸ್ ಮೂಲಕ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ sources are nothing but button ಮೂಲಕ, by clicking on that or pressing on that something will act. ಇದರ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ರೈಟ್? ಲಿಸ್ಟ್ ಇರಬಹುದು, ಚೆಕ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇರಬಹುದು, or else text box ಇರಬಹುದು. All are the events which generates the events. Event generate ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ it has to be sent to the listener to handle it. It has to be sent to the listener to handle it. For this purpose it has to be registered. For this purpose listener ಒಳಗಡೆ ಈ source register ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. For that we are using the method to register the sources. To register the method we are doing with the method called add type listener, right? ನಾವು ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಮೂಲಕ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, add type ಅಂತ ಹೇಳಿ, where the function is registered. Once it is registered we are able to work. ಅದು ರೆಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದರ ಜೊತೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕಲಿತಿದ್ವಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗಡೆ. I hope so you all remember this. ಇದು ನೆನಪಿದೆ ನಿಮಗೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಈ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿವಿ, right? These all sources, all the things are stored as a method into the classes. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಏನಾಗಿರುತ್ತವಲ್ಲ, ಇವು ಮೆಥಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಒಳಗಡೆ ಅಥವಾ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಒಳಗಡೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗಡೆ ಅದಾವು. ಆ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. These are called as event classes. Means all these sources which generates the events are in the form of methods into the particular classes. Such classes are called as event classes. ಇವೆಲ್ಲ ಮೆಥಡ್ಗಳು ಒಂದು, ಇವೆಲ್ಲ ಇವೆಂಟ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಏನ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಅದಾವು, ಇವು ಮೆಥಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಒಳಗೆ ಅದಾವು, ಅಂದ್ರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಒಳಗೆ ಅದಾವು. ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಗಳು ಎದ್ರಾಗ ಸ್ಟೋರ್ ಅದಾವು, ಇವೆಂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಅದಾವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅವೆಲ್ಲನ್ನ ನಾವು ಇವೆಂಟ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತದೆ, ಆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವೆಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕಲಿಲಿಕ್ಕೆ, ರೈಟ್? ಅವೆಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಗಳು ಎಂತಾವ್ ಅದಾವು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಲಿಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅದಾವು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ನಾವೀಗ. ಆಲ್ such different methods classes are event classes ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, right? See, there are many event classes are there. Many event classes are there. Remember this. ಬಹಳಷ್ಟು event classes ಗಳು ಇವೆ, right? ಆದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಿಲೆಬಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ನಾವು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ ಕಲಿತೀವಿ. ಅವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಯುಟಿಲ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಒಳಗಡೆ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ AWT ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಒಳಗಡೆ ಇರಬಹುದು. ಆ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಒಳಗಿರುವಂತಹ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅನ್ನ ತಗೋತೀವಿ, ಆ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗಿರುವಂತಹ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ತಗೋತೀವಿ, ಅದರ ಮೂಲಕ ನಾವು ಇವೆಂಟ್ ಗಳನ್ನ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಲಿಸ್ನರ್ ಅದನ್ನ ತಗೊಳುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತದ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾವ್ಯಾವ ಅಂತ
classes are action event class. Action event class ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. Next, adjustment event. Adjustment event class. Adjustment event class. First one is action event class. Second one is adjustment event class. Third one is component event class. Third one is component event class. Right? Fourth one is container event class. Container event class. Next, fifth one is focus event class. Focus event class. Next, sixth one is item event class. Sixth one is item event class. Seventh one is key event class. Key event. Next, eighth one is mouse event class. Mouse event class. Right? Next, ninth one is mouse wheel event class. Mouse wheel event class. Next, text event class. Text event class. Next, last one is Windows event class. See, all these event classes contain several methods, right? Action event class, adjustment event class, component event class, container event class, focus event class, item event class, key event class, mouse event class, mouse wheel event class, text event class, Windows event class. All these event classes are stored into some packages of the Javas, and also all which contains so many methods which are going to be used. Someone of your classmates asked me a question that sir fifth one input event class ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿನ್ನೆ means hello. One more is there, input event we will add it. Thank you. Right? See, we are having one more focus event along with that. Input event class. Thank you, dear. See, we are going to add that also. See, these are all event classes. All these event classes will work. ಇವೆಲ್ಲ event classes ಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾವು ಒಂದಿಷ್ಟು ಮೆಥಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕಂಟೈನ್ ಮಾಡವು ಆ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So methods are going when we perform some actions ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಏನೋ ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ವರ್ಕ್ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದ. ಆಕ್ಷನ್ ಇವೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ will work. ಆಕ್ಷನ್ ಇವೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಯಾವಾಗ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ನೀವು ಕ್ಲಾಸಸ್ ಕಲ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರ when button is pressed or list. ಯಾವಾಗ ನಾನು ಲಿಸ್ಟ್ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ, ಬಟನ್ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದ್ದೀನಿ, ಅವಾಗ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಆಕ್ಷನ್ ಇವೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಲ್ ದಿಸ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೆಥಡ್ಸ್. ಇವು ಯಾವ ರೀತಿ ಒಳಗೆ ನಾವು ಕಲಿತೀವಿ, ನಾವು ಒಂದಿಷ್ಟು ಮೆಥಡ್ ಒಂದಿಷ್ಟು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ರೀತಿ ಅದಾವು, ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ಆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ವಿತ್ ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಬಾರ್. ಯಾವಾಗ ನಾನು ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಬಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ರೈಟ್? ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಇವೆಂಟ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ. when it is added or deleted, ಅವಾಗ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅವಾಗ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ರೈಟ್? ಇಲ್ಲಿ ಕಂಟೈನರ್ ಇವೆಂಟ್ ಸೇಮ್ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ವಿತ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್, ವೆದರ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಇಸ್ ಆಡೆಡ್ to the container or it is removed from the container. ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿವಿ ಅಥವಾ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿವೆಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಫೋಕಸ್ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ವಿತ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ only. ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದು ಎದ್ರ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತದೆ? ಗೇನ್ ಆರ್ ಲೂಸ್. ಫೋಕಸ್ ಗೇನ್ ಆಗ್ಯದೋ ಅಥವಾ ಲೂಸ್ ಆಗ್ಯದೋ ಅಂತ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರೈಟ್? ರೈಟ್, ನಾರ್ಮಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್
ಕರಿತೀವಿ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಏನದು ಕ್ಲಾಸ್ ಹೋಗೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಗೇನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ಮೌಸ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್. ಮೌಸ್ ಒಳಗಡೆ ಮೌಸ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆಗಿದೆ, ರೈಟ್, ಇಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ದ ಮೌಸ್. ಮೌಸ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆಗ್ಯದ, ಮೌಸ್ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಆಗ್ಯದ, ಮೌಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೇವಿ, ಅವೆಲ್ಲ ಏನ್ ಫಂಕ್ಷನಾಲಿಟಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದೆಲ್ಲ ಎದ್ರೊಳಗೆ ನಾವು ಮೌಸ್ ಮೇಲೆ ಇದು ವಿ ಇಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ, ಮೌಸ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ಯದ, ಇದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದ, ಎಂಟರ್ ಮಾಡೀನಿ, ಟೈಪ್ ಮಾಡೀನಿ, ಇದು ಕೀ ಅದ, ಕೀ ಒಳಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕೀ ಟೈಪ್, ರೈಟ್, ಕೀ ಪ್ರೆಸ್, ಯಾವಾಗ ಕೀ ಪ್ರೆಸ್ ಆಗಿದೆ, ಟೈಪ್ ಆಗಿದೆ, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಎಂಟರ್ ಆಗಿದೆ, ಡಾಟಾ ಎಂಟರ್ ಆಗಿದೆ, ಟೈಪ್ ಆಗಿದೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಲ್ ದೀಸ್ ಮೆಥಡ್ಸ್, all these will work in the form of methods. All these works in the form of ಇವೆಲ್ಲ ಎದರ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಾಕತ್ತವೆ, as a method ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರ್ತಾವು. ಎದರ ಮೂಲಕ ಮಾಡಾಕತ್ತಾವು, ಕ್ಲಾಸಸ್, ಇವೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗಡೆ as a method ಅದಾವು. ಇವನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಾಕತ್ತೀವಿ with the help of listeners. ಎದರ ಮೂಲಕ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಾಕತ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಲಿಸ್ನರ್ ಮೂಲಕ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಲಿಸ್ನರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸಿ ಲಿಸ್ನರ್ಸ್, ಲಿಸ್ನರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಒಳಗಡೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸಿ ಲಿಸ್ನರ್ಸ್ ಹೆಂಗದಾವು, ಆಕ್ಷನ್ ಇವೆಂಟ್ ಅದ, ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಲಿಸ್ನರ್ ಅದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಆಕ್ಷನ್ ಲಿಸ್ನರ್ ಅದ. ಆಕ್ಷನ್ ಇವೆಂಟ್ ಗೆ ಯಾವ್ದು ಅದ ರೀ, ಆಕ್ಷನ್ ಲಿಸ್ನರ್ ಅದ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇವೆಂಟ್ ಗೆ ಯಾವ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದ, ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಲಿಸ್ನರ್ ಅದ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಇವೆಂಟ್ ಗೆ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಲಿಸ್ನರ್ ಅದ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋಕಸ್ ಇವೆಂಟ್ ಗೆ ಫೋಕಸ್ ಲಿಸ್ನರ್ ಅದ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ ಇವೆಂಟ್ ಗೆ ಐಟಮ್ ಲಿಸ್ನರ್ ಅದ. See what is listener? Listeners contains, ನಾವು ಹೇಳಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಆಕ್ಷನ್ ಇವೆಂಟ್ ಗೆ ಆಕ್ಷನ್ ಲಿಸ್ನರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇವೆಂಟ್ ಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಲಿಸ್ನರ್ ಬರ್ತದ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಇವೆಂಟ್ ಗೆ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಲಿಸ್ನರ್ಸ್ ಬರ್ತದ, ಅಥವಾ ಐಟಮ್ ಇವೆಂಟ್ ಗೆ ಐಟಮ್ ಲಿಸ್ನರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕೀ ಇವೆಂಟ್ ಗೆ ಕೀ ಲಿಸ್ನರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮೌಸ್ ಇವೆಂಟ್ ಗೆ ಮೌಸ್ ಲಿಸ್ನರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. See all these things contains abstract methods. ಇವೆಲ್ಲ ಏನದವ್ರಿ, ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಗಳನ್ನ ಕಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇದ್ರ ಮೂಲಕ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರೈಟ್, ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ ಸ್ಲೋಲಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿಚ್ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಮೆಥಡ್ಸ್. ಆಲ್ ದಿಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ವಿತ್ ಲಿಸ್ನರ್ಸ್. ಲಿಸ್ನರ್ಸ್ ಜೊತೆ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್. ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಮೀನ್ಸ್ interfaces are nothing but contains the abstract methods. We are writing the function bodies. ಲಿಸ್ನರ್ ಗಳನ್ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡುವಾಗೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಬಾಡಿ ಗಳನ್ನ ಬರಿತೀವಿ, so that we can perform some actions when action is performed or when event is performed. ಯಾವಾಗ ಇವೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನೋ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತೀವಲ್ಲ, that function body is in the form of abstract methods. ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬರೆದು ಎಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ರೈಟ್, ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? Any doubt in this? Okay, see, you are not having doubts as if we had a discussion right now. See, action event class works with 4 data types, 4 integer data types. Right, action event class ಎದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ 4 integer data type ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. What are those ones ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಒಮ್ಮೆ ನಾವು, see, alt mask, control mask and meta mask and shift mask. Alt mask, control mask, meta mask and shift mask. 4 integer types are supported by the action events. See, action event will activate only when button is pressed, when list is selected, right? All these are going to be written in the form of action events. Action event contains some of the constructors. Action events ಕೆಲವೊಂದು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಗಳನ್ನ ಕಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದೆ, right? ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. All these event classes works with the constructors. The methods are in the form of constructors. We are having some input types, data types. So that data type ಮೂಲಕ ನಾವು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಕಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ ಆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ನಾವು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Constructor is a special member function whose name is as same as our class name. ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ಇವೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ನೇಮ್ ಏನದಾವು ಹಂಗೆ ನಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ನೇಮ್ ಸೇಮ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ.
ಇವೆಲ್ಲಾ ಇವೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಗಳು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ಹೊಂದವು, ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಗಳು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೋಗ್ತಾವು. ನಾವು ಕಲಿತಾ ಇರೋದು ಮೊದಲೇದು ಆಕ್ಷನ್ ಇವೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆಕ್ಷನ್ ಇವೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ವಿತ್ 4 ಇಂಟಿಜರ್ ಡಾಟಾ ಟೈಪ್ಸ್. 4 ಇಂಟಿಜರ್ ಡಾಟಾ ಟೈಪ್ ಅನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, 4 ಡಾಟಾ ಟೈಪ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆಲ್ಟ್ ಮಾಸ್ಕ್, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಸ್ಕ್, ಮೆಟಾ ಮಾಸ್ಕ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಮೂಲಕ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದು 3 ರೀತಿಯ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತೀವಿ, ರೈಟ್? ಆಲ್ ಆರ್ ಆಫ್ ಟೈಪ್ ಆಕ್ಷನ್ ಇವೆಂಟ್ ವೇರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಅ ಸೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕಿರ್ತೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಡಾಟಾ ಟೈಪ್ ಯಾವ್ದು ಟೈಪ್ ಅನ್ನ ಕಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕಿರ್ತೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಕಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕಿರ್ತೀವಿ. 3 ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. One is called as source, another one is type, another one is called as string as a command. In performance agbeku ಅನ್ನೋದು command ಅನ್ನ. So all these things are about action event class. ಇದು ನಮಗೆ action event class related ಇದೆ, right? The detailed things we'll discuss in the next sessions. So ಮುಂದಿನ ನಾವು action event class ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಕೆಲವೊಂದು majorly for our syllabus we are focusing on mouse events, text events and also keyboard events. ನಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಗೆ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಈ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮೌಸ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಗಳನ್ನ ಬರೀತೀವಿ. The further class we will discuss about depth of the related to these event classes, right? Thank you. Next session we'll discuss about this.